Suleiman Yeri. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurukai amelaani shambulio la hivi majuzi ambapo maafisa wa polisi 3 waliuliwa na wengine 8 kujeruhiwa. Akizungumza katika mji wa Lodwar, Gavana amelalamikia hali ya usalama katika mpaka wa kaunti ya Turkana na Pokot Magharibi, akisema inatia wasiwasi, akiongezea kuwa shambulio lililoshuhudiwa siku chache zilizopita katika wadi ya Lobokat, Turkana Kusini, na watu wanaokisiwa kuwa majangili wa Pokot na kusababisha vifo vya maaskari 3 ni chanzo kikubwa cha hofu. Aidha, amesema hali katika eneo hilo inaendelea kudorora kwa viwango visivyokubalika, akilaani vikali mashambulio hayo. Treatment we give to Al-Shabaab must be given to that military group from West Pokot, from Tiati in Baringo. I think if that is done, the people of Turkana will continue being peaceful, because we respect the laws of this country, we respect the president of this country, and we respect the people or the citizens of Kenya. I don't know why our neighbors are not content with their land. They are talking about Lokichar. Do you know where Lokichar is? From the border West Pokot, you talk about Lokichar. Kaputir. Kaputir at the only time, even when those people were not even anywhere near our borders, Kaputir used to be a greater town in this country. Nakwamoru used to be a greater town in this country. Those are some of the only centers that were opened by the colonialists, by our missionaries. So when you come and say Kaputir is your center, when you come and say Nakwamoru or Kainuku is your area, sincerely speaking, the issue of land is now becoming a great issue. Na bodi mpya ya mamlaka ya bandari nchini KPA ambayo imeidhinishwa rasmi leo kuanza majukumu yake na waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen, ina jukumu la kuhakikisha inawasilisha majina ya watakaofuzu mchujo wa atakayeijaza nafasi ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo mara moja kwa waziri huyo. Akizungumza katika makao makuu ya KPA katika bandari ya Mombasa, waziri Murkomen amesema kwamba itakuwa jukumu lake la kumchagua atakayeshikilia wadhifa huo kuanzia tarehe 1 mwezi wa Aprili mwaka huu. Amepinga madai kwamba kuna njama fiche ya uteuzi huo utatekelezwa kwa misingi ya kisiasa, akisema kwamba utaratibu unaofaa wa mchujo watakaotuma maombi pamoja na uteuzi utafuatwa kikamilifu. Murkomen ametaja kutoridhishwa na mfumo wa uongozi wa bandari ya Mombasa KPA uliopo sasa, ulioundwa mwaka wa 1979, akihisi kwamba umepitwa na wakati. Amemtwika jukumu mwenyekiti wa mamlaka hiyo Benjamin Tayari kuhakikisha bodi hiyo inatathmini upya mfumo huo kisha kufanyia marekebisho. There are challenges that the Kenya Ports Authority is facing, and those challenges are some may be man-made, but most of all it's about time. In this time, we are facing serious competition in the region. Okay, I don't want to mention our neighbors because they are still our neighbors, but in a positive way, our neighbors are also. We've been for a long time the automatic port of choice for countries that are in the region, but that is not the case anymore. Our neighbors, even our neighbor Somalia, is launching their port, I think, in a week's time, the newly built port. Our friends in Djibouti, when we were doing, I think, 800,000 TUs, they were doing 200,000. Now we're in 1.4, they are in 800. So you can see people are catching up with us. Our friends in Tanzania are doing the same. In a positive way, it calls for us also to make sure that we put in necessary investment in this port to keep being, a mile away from competition, if we must make sure that this port remains a port of choice. We have come out of all the challenges that we had before. About 18 months ago, we were having waiters, vessels waiting for 3 weeks. But I'm glad to continue reporting now. We are down to 2.5 days. So the turnaround in this is the thing in this business. And we shall continue to invest. You have clearly outlined the investment projects that you are undertaking. And we are already about to conclude the Dongo Kundu project port, which is going to be launched later on by His Excellency the President.
And we have a number of small ones and the big ones. So we will be talking to the board and also letting them know where we are in each of the big projects that we are undertaking. Huku hayo yakijiri, Baraza la Kitaifa la Idadi ya Watu na Maendeleo NCPD limesema kuwa kumeshuhudiwa kushuka kwa idadi ya visa vya ndoa za mapema, ukeketaji wa mtoto wa kike pamoja na wasichana wanaopata ujauzito kabla ya kufikia umri wa miaka 18 kutoka 18% hadi chini ya 15%, huku serikali ikiendelea na kudhibitia taasubi zilizopitwa na wakati katika maeneo mbalimbali nchini, hususan kaskazini mashariki. Baraza hilo likisema visa hivyo vinapungua kutokana na hatua za serikali kuendelea kuhamasisha pamoja na kuwachukulia sheria kali wahusika na jamii ambazo zinaendeleza tamaduni potovu na zinazoathiri maisha ya mtoto wa kike. Baraza hilo litatoa rasmi ripoti kuhusu utekelezwaji wa ahadi za serikali kudhibiti idadi ya watu siku ya Jumanne kwa umma. So in Nairobi, countries made commitments, and there were global commitments and country commitments. Kenya made 17 commitments. These 17 commitments are just in the area of maternal health, child health, education, reproductive health, issues of gender, issues of youth, and other issues of population. So the National Council for Population and Development, NCPD, was tasked to coordinate and report on this commitment, these 17 commitments. The 17 commitments, if you look at it, is having zero gender-based violence by 2030, zero unmet need for family planning by 2030, zero teenage pregnancy by 2030, zero maternal mortality by 2030. So if you look at the Kenya Demographic Health Survey that was recently released, if you look at it, teenage pregnancy has reduced from as high as 18% to around 15%. So at least we are also not good, but at least we have reduced the numbers. Our intention and our prayer is to end issues of teenage pregnancy, because teenage pregnancy is both social, health, and economical problem. So this year, tomorrow, we are going to have that launch of the report, which we are going to release it tomorrow. So this morning was just to invite the media, just to update them on tomorrow activity. This is a teaser, and then to a bit give them a background of the ICPD commitment, so that they can. So when tomorrow we have the function, at least they are they are from a background of understanding why we celebrate the ICPD commitment and why we have this anniversary. Ambapo chama cha ODM tawi la Bondo limeanzisha mchakato wa kumwondoa mbunge wa Bondo Gideon Ochanda katika wadhifa wa katibu wa ODM eneo bunge la Bondo. Hii ni baada ya mbunge Ochanda kuhudhuria mkutano ulioandaliwa na Rais William Ruto wiki jana katika ikulu ya Nairobi. Kwenye mkutano uliosimamiwa na seneta wa Siaya Oburu Odinga, wanachama wa kamati ya ODM walikubaliana kumfurusha chamani. The conduct of our member of parliament has been unbecoming in the last few weeks. First, he made a statement which was clearly attacking the party and party policies, and stating that he would that he thinks the line the party is taking is illegal. And they are ways of democracy. They are ways of expressing opinion. The opinion of the member of parliament is not suppressed or oppressed. He has the democratic right to express his views on any issue, but he has channels through which he can channel his complaints or raise issues with the party if he strongly disagrees with the party. But when he decides to call the press and start expressing his views, attacking the party leadership and attacking the party policies, clearly he is deviating from the party, because he is giving our enemies the fodder to fight the party, and therefore he is joining them in fighting the party. Ni swala ambalo pia tutakuwa tukilizamia.